ئەم کاتتان باش هاوڕێیان بەخێربێن بۆ چانێڵی Learn&Explore. لەم ڤیدیۆیەدا باس چاپتەری شەشەمی کتێبی The Adventures of Tom Sawyer ئەکەین و ئەگەر چاپتەرەکان پێشوودان نبینەوە لەو کاردەی سەرەوە بینەری چاپتەرەکان پێشوو بن. ئێستاش چاپتەرەکە دەست پێ یەکەین. Chapter 6 چاپتەری شەشەم The Haunted House واتە خانووەکەی کە جنۆکەی تێیە. Haunted بە شوێنێک ئەوترێت کە جنۆکەی تێیا بێت. Every young boy wants to find a treasure. Every young boy wants to find a treasure. واتە هەموو کوڕێکی گەنج ئەوێت گەنجینەیەک بدۆزێتەوە. And Tom did too. و تۆمیش ئەیویست. مەبەست لەوەیە کە تۆمیش ئەیویست گەنجینەیەک بدۆزێتەوە. One hot summer he told Huck about his idea. One hot summer he told Huck about his idea. واتە ڕۆژێکی گەرمی هاوین. One hot summer day واتە ڕۆژێکی گەرمی هاوین. He told Huck بە هەکی وت about his idea دەربارەی بیرۆکەکەی. Where can we look for a treasure? asked Huck happily. واتە Huck بە خۆشیەوە یان بە دڵخۆشیەوە پرسیاری کرد Where can we look for a treasure? واتە ئەتوانین لەکوێ بۆ گەنجینەیەک بگەڕین. مەبەستی ئەوەیە کە گەنجینە لەکوێ هەیە بۆی بگەڕن. Robbers put treasures under old trees or in old houses. We can start digging under the old trees or Cardiff Hill. Come on, let's go. Tomish وەڵامی ئەیاتەوە ئەڵێت Robbers put treasure under old trees or in old houses. واتە دزەکان robbers واتە دزەکان put treasure واتە گەنجینە ئەخەنە under old trees ژێر درەختی کۆنەوە or in old houses یان خانووی کۆنەوە. We can start digging under the old trees on Cardiff Hill. ئەتوانین دەست بکەین بە هەڵکەندن لە ژێر درەختە کۆنەکان لەسەر گردی کاردیف کە ئەوە ناوی گردەکەیە. Come on, day. Let's go. با بڕۆین. The boys went to Cardiff Hill and started digging. The boys, کوڕەکان, went to Cardiff Hill. ڕۆشتن بۆ گردی کاردیف. And started digging. دەستیان کرد بە هەڵکەندن. It was a hot day and they dug for a few hours. ڕۆژێکی گەرم بوو. It was a hot day. ڕۆژێکی گەرم بوو. And they dug for a few hours. و بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک هەڵیان کەند. There's nothing under this tree, said Huck. واتە Huck وتی There's nothing, هیچ شتێک نییە under this tree. لەژێر ئەم درەختەیە. I'm hot and tired, said Tom. Tom وتی I'm hot and tired. گەرمامە و هیلاکم. Let's go to the haunted house. Nobody lives there. Let's go to the haunted house. با بڕۆین بۆ خانووەکەی کە دێوی تێیە کە جنۆکەی تێیە. Nobody lives there. کەس لەوێ ناژی. But haunted houses have ghosts, said Huck. واتە Huck وتی But haunted houses have ghosts. بەڵام خانووەکانی کە جنۆکەی تێیە دێوی هەیە. Ghosts only come out at night. It's daytime now, said Tom. واتە Tom وتی Ghosts only come out at night. دێوەکان تەنها بە شەودایەنە دەرەوە. It's daytime now. ئێستا کاتی ڕۆژە. Well, all right, said Huck. Huck وتی باشە. They went to the haunted house. واتە ڕۆشتن بۆ خانووەکەی کە دێوی تێیە. It was an old, lonely place. It was an old, lonely place. واتە شوێنێکی کۆن و تەنیا بوو مەبەست لەوەی کە چۆڵ بوو. There was silence all around. There was silence all around. واتە بێدەنگی لە هەموو شوێنێک هەبوو. مەبەست لەوەی کە هیچ دەنگێکی تیان نەبووە. They were both afraid of this strange place. They were both afraid of this strange place. واتە هەردووکیان لە ئەم شوێنە سەیرە ئەترسان. They entered quietly and looked around. They entered quietly and looked around. واتە ڕۆشتنە ناوەوە بە بێدەنگی. They entered quietly واتە ڕۆشتنە ناوەوە بە بێدەنگی and looked around و سەیری ئەم لاولایانە کرد. Everything was old and broken. Everything was old and broken.
واتە هەموو شتێک کۆن بوو and broken وشکا بوو. No one lived there. No one lived there. کەس لە ئەوێ نەئەژیا. They looked in all the rooms downstairs and upstairs. سەیری ناو هەموو ژوورەکانی قاتی خوارەوە و قاتی سەرەوەیان کرد. But there was no treasure and there were no ghosts. واتە بەڵام هیچ گەنجینەیەکی لێ نەبوو and there were no ghosts و هیچ دێوێکی لێ نەبوو. Tom and Huck were upstairs. واتە تۆم و هاک لە قاتی سەرەوە بوون. Shh, said Tom. واتە تۆم وتی بێدەنگ بە. Shh, واتە بێدەنگ بە. What is it? Do you hear ghosts? Whispered Huck. واتە هاک چپاندی بەگوێیە وتی What is it? واتە چییە? Do you hear ghosts? گوێت لە دێوەکانە؟ No, don't move, said Tom. واتە تۆم وتی No, نەخێر. مەبەستی ئەوەیە کە گوێی لە دێوەکان نەبووە. Don't move, مەجوڵێ. Let's sit down on the floor. با لەسەر عەرزەکە دابنیشین. There were holes in the floor and they could see the rooms downstairs. واتە لە عەرزەکەدا کونی تیا بوو. There were holes in the floor. لە عەرزەکەیە کونی تیا بوو. And they could see the rooms downstairs. و ئەیانتوانی ژوورەکانی خوارەوە ببینن. مەبەست لەوەیە کە ئەیانتوانی لە کوونەکانەوە قاتی خوارەوە ببینن. Oh no, whispered Tom. واتە تۆم چپاندی وتی نەخێر. There are two men downstairs. واتە لە قاتی خوارەوە دوو پیاوی لێیە. There are two men downstairs. واتە لە قاتی خوارەوە دوو پیاوی لێیە. One was an old Spanish man with long white hair and a big hat. واتە یەکێکیان one واتە یەکێک یان یەکێکیان was an old Spanish man. پیاوێکی ئیسپانی بەتەمەند بوو. With long white hair قژێکی درێژی سپی هەبوو and a big hat و کڵاوێکی گەورەی لەسەرا بوو. The other man was small and wore dirty clothes. The other man واتە پیاوەکەی تریان was small بچووک بوو and wore dirty clothes. جلوبەرگی پیسی لەبەرا بوو. Let's listen to them, whispered Tom. واتە تۆم چپاندی وتی Let's listen to them. با گوێیان لێ بگرین. The two men sat on the floor. واتە دوو پیاوەکە لەسەر عەرزەکە دانیشتن. It's hot in here and I'm tired, said the old Spanish man. واتە پیاو بە تەمەنەکە وتی It's hot in here واتە ئێرە گەرمە and I am tired و من هیلاکم. When the boys heard his voice, they were terrified. کاتێک کە کوڕەکان گوێیان لە دەنگی بوو, they were terrified. زۆر ترسانیان تۆقین. That's Injun Joe. ئەمە ئینجن جۆیە, whispered Huck. Huck چپاندی وتی ئەمە ئینجن جۆیە. The boys' faces became white. واتە دەموچاوی کوڕەکان سپی بوو. مەبەستەوەیە کە لە ترسا دەموچاویان سپی بوو. What are we going to do with the $650 in silver coins? That was a good robbery, said the small, dirty man. واتە پیاوە بچووکە پیسەکە وتی What are we going to do with the $650 in silver coins? واتە چی لە $650 بکەین؟ That was a good robbery. واتە دزیەکی باش بوو. Let's take about $30 with us and hide the bag here. We can come back and get it soon, said Injun Joe. واتە Injun Joe وتی Let's take about $30 with us now. واتە با ئێستا نزیکەی $30 لەگەڵ خۆمان بەرین and hide the bag here. و جانتاکە لێرە دابشارینەوە. We can come back to get it soon. ئەتوانین زوو بینەوە و بیبین. The small dirty man moved a big stone in the fireplace and pulled out a bag. واتە پیاو بچووکە پیسەکە the small dirty man پیاو بچووکە پیسەکە moved a big stone in the fireplace. بەردێکی گەورەی لە ئاگردانەکەیە جوڵاند و and pulled out a bag. و جانتایەکی دەرهێنا. مەبەست ئەوەیە کە جانتاکە لەژێر بەردەکەیە بووە. بۆیە بەردەکەی لابردووە بۆ ئەوەی کە جانتاکە دەربێنێت. He took some money from the bag. هەنێک پارەی لە
جانتاکە دەرهێنا. Injun Joe started digging near the fireplace with his knife. Injun Joe started digging near the fireplace with his knife. واتە Injun Joe دەستی کرد بە هەڵکەندن near the fireplace لە نزیکی ئاگردانەکەدا with his knife بە چەقۆکەی. Tom and Huck watched with excitement. واتە تۆم و هەک بە خۆشحاڵیەوە یان بە خۆشیەوە سەیریان کرد. There was a real treasure downstairs. واتە لە خوارەوە گەنجینەیەکی ڕاستەقینەی لێبوو. $600 was a wonderful treasure for 2 young boys. واتە $600 $600 واتە $600 was a wonderful treasure گەنجینەیەکی نایاب و سەرنجڕاکێش بوو for 2 young boys بۆ 2 کوڕی گەنج. Suddenly, Injun Joe stopped digging. لە ناکاو Injun Joe وەستا لە هەڵکەندن. There is something here. I think it's a box, he said. واتە وتی there is something here. شتێک هەیە لێرە. I think it's a box. وابزانم سندوقێکە. He found an old box and opened it. واتە سندوقێکی کۆنی دۆزیەوە و کردیەوە. It's money, cried Injun Joe. واتە Injun Joe هاواری کردوتی It's money. واتە پارەیە. Look, سیرکە. There are lots of gold coins. واتە پارەیەکی زۆری ئاڵتونی لێیە. Coin واتە دراوی کانزایی. The 2 men looked at the coins and smiled. واتە دوو پیاوەکە The 2 men دوو پیاوەکە looked at the coins سەیری دراوە کانزاییەکانیان کرد and smiled و زەردەخەنەیان کرد. The box was full of gold coins. سندوقەکە پڕ بوو لە دراوی ئاڵتون. Tom and Huck smiled too. تۆم و هەکیش زەردەخەنەیان کرد. This is the treasure of the old Merle family. Now it's ours, said Injun Joe. واتە Injun Joe وتی ئەمە گەنجینەی خێزانی مرێڵە. Now it's ours. ئێستا هی ئێمەیە. Where can we hide this gold? asked the small man. واتە پیاوە بچووکەکە وتی Where can we hide this gold? ئەم ئاڵتونە لەکوێ بشارینەوە؟ Can we put it back under the stone? ئەتوانین بیخەینەوە ژێر بەردەکە؟ Yes, said Injun Joe. واتە Injun Joe وتی بەڵێ. No. نەخێر نەخێر. The stone is not a good place. بەردەکە شوێنێکی باش نییە. The stone is not a good place. بەردەکە شوێنێکی باش نییە. Someone may find it. کەسێک لەوانەیە بیدۆزێتەوە. Let's put it under the cross tonight. با ئەم شەو بیخەینە ژێر سەلیبەکە. Cross واتە سەلیب. When it was dark outside, the 2 men took the silver and gold away. واتە کاتێک کە دەرەوە تاریک بوو When it was dark outside, کاتێک کە دەرەوە تاریک بوو The 2 men took the silver and gold away. دوو پیاوەکە زی و ئاڵتونەکەیان لابرد یان زی و ئاڵتونەکەیان برد. Tom and Huck did not follow them because they were afraid of Injun Joe. Tom and Huck did not follow. واتە تۆم و هەک دوایان نەکەوتن. Because لەبەر ئەوەی they were afraid of Injun Joe. لەبەر ئەوەی کە لە Injun Joe ئەترسان. But they wanted to find the cross and the treasure. بەڵام ئەیان ویست کە سەلیبەکە بدۆزنەوە and the treasure و گەنجینەکە. Where was the cross? سەلیبەکە لەکوێ بوو؟ بەم شێوازەش ڤیدیۆ ئەمڕۆمان کۆتایی هات. ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو لایکی بکەن و بۆ هاوڕێکانتانی بنێن و ئەگەر بەدڵتان نەبوو دیسلایکی بکەن و پێمان بڵێن چۆن بتوانین ڤیدیۆکانی داهاتوومان باشتر بکەین. ئێستاش جارێکی تر تەنها بە ئینگلیزی گوێبیستی چیرۆکەکە ئەبینەوە وە کۆتایی بە ڤیدیۆی ئەمڕۆمان دێنین. تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ. Chapter 6 The Haunted House. Every young boy wants to find a treasure, and Tom did too. One hot summer day, he told Huck about his idea. Where can we look for a treasure? asked Tom happily. Robbers put treasure under old trees or in old houses. We can start digging under the old trees on Cardiff Hill. Come on, let's go. The boys went to Cardiff Hill and started digging. It was a hot day and they dug for a few hours.
There's nothing under this tree, said Huck. I'm hot and tired, said Tom. Let's go to the haunted house. Nobody lives there. But haunted houses have ghosts, said Huck. Ghosts only come out at night. It's daytime now, said Tom. Well, all right, said Huck. They went to the haunted house. It was an old, lonely place. There was silence all around. They were both afraid of this strange place. They entered quietly and looked around. Everything was old and broken. No one lived there. They looked in all the rooms, downstairs and upstairs. But there was no treasure and there were no ghosts. Tom and Huck were upstairs. Shh, said Tom. What is it? Do you hear ghosts? Whispered Huck. No, don't move, said Tom. Let's sit down on the floor. There were holes in the floor and they could see the rooms downstairs. Oh no, whispered Tom. There are two men downstairs. One was an old Spanish man with long, white hair and a big hat. The other man was small and wore dirty clothes. Let's listen to them, whispered Tom. The two men sat on the floor. It's hot in here and I'm tired, said the old Spanish man. When the boys heard his voice, they were terrified. That's Injun Joe, whispered Huck. The boys' faces became white. What are we going to do with the $650 in silver coins? That was a good robbery, said the small, dirty man. Let's take about $30 with us now and hide the bag here. We can come back to get it soon, said Injun Joe. The small, dirty man moved a big stone in the fireplace and pulled out a bag. He took some money from the bag. Injun Joe started digging near the fireplace with his knife. Tom and Huck watched with excitement. There was a real treasure downstairs. $600 was a wonderful treasure for two young boys. Suddenly, Injun Joe stopped digging. There's something here. I think it's a box, he said. He found an old box and opened it. It's money, cried Injun Joe. Look, there are lots of gold coins. The two men looked at the coins and smiled. The box was full of gold coins. Tom and Huck smiled too. This is the treasure of the old Merle family. Now it's ours, said Injun Joe. Where can we hide this gold? Asked the small man. Can we put it back under the stone? Yes, said Injun Joe. No. The stone is not a good place. Someone may find it. Let's put it under the cross tonight. When it was dark outside, the two men took the silver and gold away. Tom and Huck did not follow them because they were afraid of Injun Joe. But they wanted to find the cross and the treasure. Where was the cross?